Ladies and gentlemen, welcome to United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Turkish Disability Law, Rights of the Persons with Intellectual Disabilities Conference. Please welcome Ms. Cansu Korkmaz for her opening speech. Ladies and gentlemen, welcome to CRPD and Turkish Disability Law, Rights of the Persons with Intellectual Disabilities Conference. I've been working with Harvard University Law School project on disability for 2 years now to organize this conference, and I am so glad to have Istanbul Bilgi University Faculty of Law as our partner in this collaboration. We have many great sessions with many great speakers whom I am very grateful to. As you may know, there are a few people who pursue disability law in Turkey, and when a person talks about the rights of the persons with disabilities, he or she is actually referring to the persons with physical disabilities. But the rights of persons with intellectual disabilities is always comes second or third even. This has to change. The CRPD does not make any distinction regarding disability. Persons with intellectual disabilities have the same rights as any other people. We are here today not only to acknowledge that, but also raise awareness. To cut short, I would like to thank our host and sponsor university, Istanbul Bilgi University's Faculty of Law and Human Rights Center, the Dean of the Law Faculty, Professor Dr. Turgut Tarhanlı, Assistant Professor Dr. İdil Işılgül, Ms. Seda Peker, and all of our distinguished speakers, the Edirne Municipality, our NGO partner, Tomurcuk Foundation, and lastly, for our friends from Harvard Law School Project on Disability, especially Professor Michael Stein, for being with us today with his team and his endless support. Thank you. Thank you, Ms. Korkmaz. Now please welcome Professor Dr. Michael Stein from Harvard University Law School. Thank you. I wish I had this set up at home I could hide behind and say whatever I like. But I'm very grateful to be here, very grateful to Cansu for her work. She speaks about a partnership, and of course it is a partnership, but it's one where she's done all the work, and we've received all the benefits. So we're very grateful to you, Cansu, for your work. Very grateful to you, Dean, for your support, and to my old friend, Professor Duke, who I haven't seen in many years. But we both agree that we each look as young and even better looking than before. So it's lovely to see you. I'm very grateful to all our friends who are here. Thank you for attending. And for me, it's a great privilege. I have my friends, the Waterstones, in from Los Angeles, and they've come a long way. We have Hezi Smith, our director now from Latin America, but for many years in Bangladesh. Ms. Mona, who is heading our work in Islamic countries. Shirsti, who puts up with me, who's You'll hear her talk later, and you'll see why she's a rising star and PhD student and future scholar and advocate, and all our friends at Bilgi. So it's very much a wonderful party to have all these people together. When we were working on the negotiation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the CRPD, we had hoped that one of the outcomes would be for countries that had ratified, and again, we're very jealous of Turkey for have ratified. We in the US try not to be too envious, but you're ahead of us in that way. One of our great hopes was that in trying to understand how to domesticate, how to transpose, how to implement the CRPD on the domestic level, that it would be a cooperation, it would be a partnership between civil society, the people whose lives are affected, between advocates, between academics who study the issues and see the areas that need improvement, and between other cooperative actors within civil society. And so having this meeting today and having the workshops that follow and that involve the stakeholders was one of our
great hopes. This is what we hoped would be an outcome from it. And we are all developing countries when it comes to people with disabilities. There are ways that the US is behind many other countries. There are ways that Turkey is ahead of some countries. We're all learning from each other and with each other and for the stakeholders. And so it's a wonderful opportunity to have some time to reflect on where we are in Turkey, what the opportunities for change are, how we can think about avenues for change, and how to develop strategies for that type of work. So it's a very great honor to be with you. I'm ever so pleased and very grateful to you for your warm hospitality, and we all look forward to learning together. Thank you to Mr. Stein. And now please welcome Professor Dr. Turgut Tarhanlı from İstanbul Bilgi University. Distinguished guests, colleagues, ladies and gentlemen, welcome to the conference on the individuals with mental disabilities in Turkey. Disability, as you all know, is a human rights issue. It's a human rights issue which has not received the required attention in many countries until recently, unfortunately. However, the adoption of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities have changed this considerably. So far, 160 states have ratified the convention, including Turkey. Even though the convention has not been implemented fully by many states, at least now, persons with disabilities have an empowering tool. The United Nations Convention on Persons with Disabilities is unique in many respects. First of all, the convention was drafted with the involvement of disability organizations from all over the world. The motto of these negotiations was nothing about us without us. This enabled the document to reflect the experiences and to meet the real needs of persons with disabilities themselves, as well as their families. Secondly, the Convention adapts many human rights principles to the disability context. Many of these principles will be covered in details by the speakers of this conference in these 2 days. But here I want to focus on 2 of these. The first one is empowerment. The main function of human rights law, or the main target as persons in need. They are objects of pity and they are subject to other persons' decisions. Human rights law sees every human being as an equal member of the society, equal in rights and freedoms, equal in human dignity. In the factual situation, it's different. And for persons with disabilities, it's clearly different. Human rights law provides the tools for change. Of course, change does not come automatically. In order for change to happen, the empowering tool provided by human rights law has to be used. For this reason, we have to know and truly understand the United Nations Convention for Persons with Disabilities and use this convention to make a positive change. The convention recognizes the inherent dignity and individual autonomy of persons with disabilities and requires that the freedom to make one's own choices and independence of persons with disabilities are respected. This simply means that even persons with intellectual disabilities are the owners of their own lives. They are the decision makers. This is very empowering.
Of course, this requires a paradigm shift, as well as a national legal system, which enables the new paradigm to take over. The current Turkish legal system is still mainly based on the old one, limiting paradigm. As a state party to the convention, Turkey has a legal obligation to make a change in this respect. The second principle which I want to talk about is mainstreaming. This is not principle explicitly mentioned in other human rights treaties, but it actually is embedded in many human rights principles, including equality. Mainstreaming requires that diversity of human beings is taken into account whenever a decision is being made, an activity is planned, a law is being negotiated, etc. In this context of disability, it simply means that whenever anyone does anything, the effects of that one persons with disabilities should be considered. For example, if the schooling system is being changed, the effects of that change on students with intellectual disabilities have to be considered. When a new public service, such as a new transportation system, is being introduced, how persons with intellectual disabilities will use that service has to be considered. When a law on consumer protection is drafted, how as consumers, persons with intellectual disabilities will be affected has to be considered. If we believe in the equality of persons with disabilities, if we accept them as members of our societies, we should not forget that whatever is affecting any member of the society is also affecting persons with disabilities. We have to end the general practice where public services, schools, laws for persons with and without disabilities are separate. We have to end exclusion. Equality requires inclusion, and inclusion requires mainstreaming. I hope that this conference contributes to the work done in Turkey by disability organizations and strengthen the efforts towards the implementation of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. In concluding my words, I'd like to extend my gratitude to the partners of this conference. First, the Harvard University Project for Disability, and the distinguished members of different universities, and mainly Harvard University, dealing with this matters. And I'd like to extend my gratitude to Tomurcuk Foundation and Cansu Korkmaz and Edirne Municipality for their generous support, and the Istanbul Bilgi University for their help and support directly to the Bilgi Law School and the Human Rights Law Research Center. And last but not least, I'd like to extend my gratitude to my colleague, Dr. Işığında, and the administrative coordinator of Human Rights Law Research Center, Ms. Seda Peker. Thank you for your attention. Thank you. And now please welcome Ms. Cansu Korkmaz, Professor Dr. İdil Işılgül, and Matthew Smith for the first session.
gentlemen. I'll be this session's moderator. We have Professor Dr. İdil Işılgül with us and Matthew Smith from Harvard Law School Project on Disability. I'll be indicating the guardianship laws and the legal capacity issues in Turkish Civil Code. Professor Gül will be indicating the Article 12 of CRPD, and Matthew will be indicate the legal issues of the Article 12. So, unfortunately, I need to make my presentation in Turkish because it's a very practical and complicated issue. So, please, yes, use your headphones. Sayın katılımcılar, Medeni Kanun'un ehliyet kavramına geçmeden önce Türk Anayasası'ndaki eşitlik vurgusuna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü 12. maddede 1. fıkrasında bütün bireylerin eşit olduğundan bahsediliyor. Bu yüzden bizdeki temel hak ve özgürlüklerin düzenlendiği anayasamızda da eşitlik kavramına oldukça önem veriliyor. Burada anayasanın başlangıç maddesine baktığımız zaman her Türk vatandaşının bu anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu ilkesini görüyoruz. Ve devamında da 10. maddede düzenlenen herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir deniliyor. Burada da her bireyin kanun önünde eşit olduğunun tekrar altı çiziliyor ve burada devlete bir koruma görevi veriliyor, bir yükümlülüğü veriliyor ve diyor ki devlet organları ve idari makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Anayasamızda düzenlenen eşitlikle ilgili ilkeler bunlardır. Şimdi Türk Medeni Kanunumuzda da düzenlenen eşitlik ve hukuk işlemlerini yapmak için fiil ehliyeti ve hak ehliyeti olarak 2 tane ehliyet türü düzenleniyor. Bunları inceleyecek olursak ilk olarak hak ehliyeti tam ve sağ doğum ile elde edilen, bu sebeple her insanın sahip olduğu hak ve borçlara ehil olma ehliyetine hak ehliyeti diyoruz. Aynı şekilde bütün insanlar hukuk düzeninin sınırları içerisinde hak ve borçlara ehil olmada eşittirler diyerek Medeni Kanun aslında anayasanın eşitlik maddesine de atıf yapmakta. Fiil ehliyetine geçecek olursak, fiil ehliyeti ise Medeni Kanun'da negatif olarak düzenleniyor. Diğer bir deyişle fiil ehliyeti tam olarak tanımlanmıyor. Hangi durumlarda bireyin fiil ehliyetine sahip olduğu veya hangi durumlarda fiil ehliyetinden yoksun olduğu düzenleniyor. Birey, şu şekilde açıklayabiliriz fiil ehliyetini. Birey kendi fiili sonucunda hak elde edinebiliyor veya borç altına girebiliyorsa fiil ehliyetine sahip oluyor. Burada hak ehliyetinden farklılığı bu hak ve borçları birey kendi fiiliyle elde etmesi gerekiyor. Burada bir olumlu bir de olumsuz olmak üzere fiil ehliyetinin 2 koşulunu görüyoruz. Olumlu koşulu ergin olmak ve ayırt etme gücüne sahip olmak. Olumsuz koşulu da kısıtlı olmamaktır. Bizim konumuzla alakalı olarak açıklanması gereken ayırt etme gücü ve kısıtlılık kavramlarıdır. İlk olarak ayırt etme gücüne geçecek olursak, geçmeden önce burada da aslında ehliyet konusunda daha rahat anlaşılabilmesi için bir grafik hazırladım. Burada gördüğünüz gibi tam ehliyetliler, sınırlı ehliyetliler, sınırlı ehliyetsizler ve tam ehliyetsizler olarak bir aslında şey gibi, tekerleme gibi. Burada dikkat edilmesi gereken tabii ki ayırt etme gücü.
Çünkü ergin olan her bireyler, erginlik bildiğiniz gibi 18 yaşın doldurulmasıyla bireyin yaşantısındaki evreye deniyor erginlik. Burada ayırt etme gücüne sahip olmak ve kısıtlı olmamak dediğim gibi önemli oluyor. Ayırt etme gücünü açıklayacak olursak, ayırt etme gücü bireyin makul surette hareket edebilme, fiillerinin sebep ve sonuçlarını idrak edebilme yeteneği. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere aslında ayırt etme gücünün iki unsuru var. Biri bilinç, biri de irade. Bilinç kişinin hareketlerinin sebep ve sonuçlarının değerlendirebilme yeteneği. Burada hareketlerinin tüm sonuçlarının bilmesine gerek yok. Yani sadece varmak istediği sonucu bilmesi ve bu yönde hareket etmesi yeterli. İrade ise kişinin değerlendirdiği, kendi iç benliğinde değerlendirdiği bir hususu gerçekleştirebilmek için içsel bir içgüdüyle harekete geçmesi irade olarak tanımlıyoruz. Şimdi ayırt etme gücü Medeni Kanun'un 13. maddesinde düzenlenmiş gördüğünüz üzere. Burada tekrar olumsuz olarak tanımlanmış. Yani ayırt etme gücünün bireylerde kural olarak her bireyde bulunduğu kabul ediliyor Medeni Kanunca. Bu sebeple bireyin hangi hallerde ayırt etme gücünden yoksun olduğu tanımlanıyor. Buna göre yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk veya buna benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes bu medeni kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir deniyor. Tekrar bizim konumuzla alakalı olan hususlar ise akıl zayıflığı ve akıl hastalığı tanımları. Bu akıl hastalığı konusunda dikkatinizi çekmemi istediğim bir konuda aslında tıbbın akıl hastalığı olarak kabul ettiği her fiilin fiil ehliyeti, her hastalık fiil ehliyeti yönünden önemli değil. Çünkü bir akıl hastalığının fiil ehliyetini ortadan kaldırabilmesi için medeni kanuna göre ayırt etme gücünü, yani bir bireyin makul surette hareket edebilme yetisini kısıtlaması gerekiyor. Bu sebeple her akıl hastalığı kendiliğinden bir ayırt etme gücünü ortadan kaldırıcı nitelikte değilse fiil ehliyetine de etki etmiyor. Burada gördüğünüz gibi düzenleniyor ve 14. maddede de işte akıl ayırt etme gücünün bulunmayanların ve küçüklülerin ve kısıtların fiil ehliyeti yoktur diyor. Bunları maddelerde düzenleniyor. Ancak bu ayırt etme gücü ve akıl hastalığının düzenlendiği tek maddeler fiil ehliyeti ve hak ehliyeti kısımları değil, aynı zamanda evlenme ve boşanma konusunda da önümüze çıkıyor. Burayı kısaca geçmek istiyorum. Evlenme ehliyeti diye bir ehliyet daha düzenlenmiş Medeni Kanun'da. Buna göre ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenme işlemi için evlenme ehliyeti konusundan tam ehliyetsizdirler. Diğer bir deyişle evlenemezler. Bu kesin bir kural. Kısıtlı bireyler ise evlenme konusunda sınırlı ehliyetsiz oluyorlar. Burada yasal temsilcinin izniyle birlikte evlilik yapabiliyorlar. Buna karşılık akıl hastalığının ayırt etme gücünü tam anlamıyla etkileyip etkilemediğine bakılmaksızın evlenme ehliyetinin olmadığını söylüyor Medeni Kanun. Bu raddede evlenmek isteyen akıl hastalığına sahip bir birey bir sağlık kurulu raporu ile evlenmekte tıbbi sakınca bulunmadığına ilişkin bir rapor sunması gerekiyor. Eğer bu raporu sunmadığı zaman evliliklerin mutlak butlanla geçersiz sayılıyor. Mutlak butlan sebepleri de burada gördüğünüz gibi. Bizde tabii ki evlenme maddesinde ortaya çıktığı gibi boşanma maddesinde de böyle bir durum söz konusu. Evlenmeden sonra evlilikten sonra eşlerden birinde akıl hastalığı çıkması sonucunda eğer ortak hayat diğer eş için çekilmez hale geliyorsa hastalığın ve
geçmesinde de bir olanak olmadığı Sağlık Kurulu raporuyla belirleniyorsa o zaman diğer eş boşanma davası açabiliyor. Burada eski kanunda bu maddede çok enteresan bir şekilde 3 sene geçmeyen akıl hastalığının boşanma sebebi olduğu söylenmişti. Ancak yeni kanunda böyle bir şey yok. Bunu da belirtmek isterim. Ayırt etme gücüne geri dönecek olursak. Burada akıl hastalığını açıkladıktan sonra bir de tabii ki akıl zayıflığı denilen aslında çok diskriminatif bir şekilde medeni kanunumuzun zihinsel engel ve psikososyal engellere verdiği isimler akıl hastalığı ve akıl zayıflığı olduğu için buna diskriminatif olduğunu belirtmeden de geçemeyeceğim. Şimdi akıl zayıflığına dönecek olursak doktrinde akıl zayıflığı bireylerin akli melekelerinin yeteri kadar gelişmemiş veya sonradan zayıflamış olması olarak tanımlanıyor. Bu durumda fiil ehliyeti de etkileyebilmesi için ayırt etme gücünü yok edecek nitelikte olması gerekiyor bu akıl zayıflığının. Burada da tabii ki bu anlattıklarımdan da anlaşılacağı üzere ayırt etme gücü biraz nispi bir kavramdır. Yani ayırt etme gücünün var olup olmadığı her somut olayda, her hukuki işlemde hakim veya taraflar tarafından dikkate alınması gerekmektedir. Burada hakimin tatbik edeceği husus bireyin sürekli olarak ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı değil, kendi irade ve bilinciyle hareket edip etmediği ve dış etkenlere karşı koyabilecek kadar bir iradi gücünün olup olmadığına bakabilir. Yoksa %100 anlamda bir ayırt etme gücünün var olup olmadığı konusunda bir karar vermesine gerek yoktur. Şimdi burada kısıtlılıktan da bahsediliyordu fiil ehliyetini etkileyen durumlar olarak. Kısıtlılığa da geçecek olursak kısıtlılık başlı vesayet hükümlerinde aile hukukunun, medeni kanunun, aile hukuku kitabının vesayet maddelerinde, 400. ve devamı maddelerinde düzenleniyor. Burada kısıtlama ergin olan ve velayet altında olmayan bir kişinin fiil ehliyetini doğrudan veya öncelikli olarak kendisinin ve dolaylı olarak da başkalarının hukuksal koruma ve ihtiyacıyla kanunda yer alan sebeplere dayalı olarak mahkeme kararıyla sınırlandırılmasıdır kısıtlama. Bununla birlikte kısıtlılık ve vesayet tipe bağlılık ilkesi gereği sadece belli sayılarda düzenlenmiş olup bireyin korunması için kanunda sunulan vesayet ve kısıtlılık tiplerinden başka bir koruma yöntemine, farklı vesayet tedbirine hakim karar veremez. Böyle tedbirlere başvurulamaz. Yani numerus clausus ilkesine bağlıdır. Burada da göreceğimiz üzere ehliyet kavramı doğrudan olarak bireyin kendisini, dolaylı olarak da yakınlarını koruma amaçlı ve sadece kanunda yer alan sebeplerle yapılabileceği için aslında medeni kanunun koruma içgüdüsüyle bunu yaptığı doktrinde çoğu yazar tarafından vesayeti halen daha savunan yazarlar tarafından da altı çizilmektedir. Burada hızlıca geçmek istediğim bir nokta, 2 adet vesayet tipi düzenlenmiştir medeni kanunda. Biri kamusal vesayettir, biri de aile vesayetidir. Burada kamusal vesayete geçmeden önce kısaca aile vesayetinden bahsedecek olursak, burada vesayet makamının sahip olduğu yetki, yüküm ve sorumlulukları özel bir aile meclisine veriliyor. Ve birey adına alınacak olan bütün kararları, yasal temsilciliğini vesairesini aile meclisi üyeleri belirliyor. Bu tabii uygulamada çok yapılan ve kullanılan bir vesayet tipi değil. Sadece eski zamanlardan beri, eski medeni kanundan beri düzenlenmiş olan bir yöntem. Bizim inceleyeceğimiz ve bundan sonra vesayetle ilgili belirttiğim bütün noktalar kamusal vesayete ilişkin. Bu kamusal vesayette de vesayet makamı sulh hukuk mahkemesidir. Vesayeti gerektiren hallere değinecek olursak, burada da medeni kanunumuzda tabii ki küçüklük
ve kısıtlılık adında iki başlıkta yapılmış, düzenlenmiş ve bizim için önemli olan dediğim gibi kısıtlılık. Çünkü küçüklük velayeti getiren ve velayet altında değilse vesayet altına alınan küçüklerden bahsediyoruz. Ancak bizim için önemli olan ergin bireylerin veya işte ayırt etme gücüne sahip olmayan bireylerin kısıtlanması. Şimdi bu sebeplere baktığımızda yine bu başlık altında akıl zayıflığı ve akıl hastalığını, savurganlığı, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığını, özgürlüğü bağlayacağı cezayı ve istek üzerine kısıtlanmayı görüyoruz. Şimdi bizim burada tabii ki de inceleyeceğimiz konular, bizi ilgilendiren maddeler, akıl hastalığı ve akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanma ve istek üzerine kısıtlanmadır. Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı olayına dönüp tekrar geliyoruz. Bunları tekrar düzenleyecek olursak, görüldüğü üzere akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya koruması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır. Şimdi bu tanımda, 405. maddenin bu tanımında bir bireyin akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle vesayet altına alınmasının, kısıtlanmasının 3 tane koşulu vardır. Yani biri akıl hastalığı ve akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyecek. Bu birincisi. İkincisi akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle korunmaya ihtiyacı olacak. Üçüncüsü de bakımı için kendisine sürekli yardım gerekecek. Ve dördüncüsü de başkalarının güvenliğini tehlikeye sokacak. Şimdi burada başkalarının güvenliğini tehlikeye sokma olayını bir soru işareti bırakmak istiyorum. Çünkü bu kanun maddesi kanaatimce çok ayrımcı olarak düzenlenmiştir. Zira zaten toplumumuzda zihinsel engelli bireyler denildiği zaman tehlikeli ve toplumun onlardan korunması gereken bireyler olarak anlaşılmaktadır. Medeni kanunda, kanun koyucularında bu şekilde ayrımcı bir dil benimseyerek böyle bir düzenlemeye gitmesini açıkçası ben çok doğru bulmuyorum. Daha tamamlayıcı ve bütünleştirici bir tanıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu akıl hastalığı ve akıl zayıflığının biyolojik ve sosyal şartları var. Kısaca onlara değinmek isterim. Biyolojik şart olarak tabii ki ilk olarak bireyin kısıtlanabilmesi için akıl hastalığı veya akıl zayıflığına sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte Medeni Kanun'un 409. maddesine göre de bu durumun Sağlık Kurulu raporu üzerinden karar verileceği öngörülüyor. Sosyal şart olarak da dediğimiz gibi işte koruma içgüdüsüyle bireyleri veya kendilerini veya bakıma muhtaç olan kişileri korumak dolayısıyla bu vesayet altına alınması da bireyin sosyal şart olarak nitelendirebiliriz. Burada diğer bir kısıtlanma sebebi olarak istek üzerine kısıtlanmadır. Şimdi bu madde yakın bir zamanda değişikliğe uğradı. Maddenin görüldüğü üzere yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir. Buradaki engelliliği ibaresi 6462 sayılı yasa ile birlikte 2013 yılında getirildi. Zaten 2013 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin imzalanması ve yürürlüğe girmesi sebebiyle çoğu kanunda iyileştirilmeye gidildi. Kanundaki handikaplı, özürlü vesaire gibi ayrımcı ve diskriminatif kelimeler yerine engellilik kelimesi getirildi. İşte bunlarla da birlikte ve anayasada bir takım değişikliğe gidildi. Pozitif ayrımcılığa ilişkin maddeler eklendi 2012 ve 2013 arasında. O yüzden bu maddede 2013 yılında bu kanunla birlikte engelliliği ibaresi getirildi. Ancak burada kanun koyucunun engellilik ile kastettiği fiziksel engelli bireylerin kısıtlanmasına ilişkin
Çünkü medeni kanunda zaten zihinsel ve psikososyal engelli bireylerin akıl hastalığı, akıl zayıflığı, ayırt etme gücü vesaire gibi sebeplerle zaten kısıtlanacağını belirtiyorlar. Ve tam ehliyetsiz olduğu da belirtiliyor tabii ki. Buradaki kısıtlanma talebi aslında kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklarımızın, mutlak hakların kullanması niteliğindedir. Yani birey kendi işlerini gerektiği gibi göremediğinden yakınarak vesayet makamına başvuruyor ve kısıtlanmasını talep ediyor. Burada da tabii ki talep unsuru açık olmalı, ancak hani başka biri ihbar edip dava açılmasına da sebep olursa o kişinin o davaya katılma ile de bir katılma beyanında bulunması da aslında talep niteliğine geçebiliyor çoğu Yargıtay kararında. Şimdi burada biraz da ihbar durumuna geçmişken kısaca vesayet davasının seyrinden de bahsetmek istiyorum. Bu vesayet davasında görevli ve yetkili mahkeme vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yerinin, yani ikametgahının sulh hukuk mahkemesi yeri. Buradaki yetki kesin yetkidir. Kamu düzenini ilgilendirir. Bu sebeple mahkeme tarafından resen gözetilir. Yani yetkisiz bir mahkemede vesayet davası açıldığı zaman bu dava reddedilir. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu vesayet davasında rapor üzerinden karar veriliyor. Ancak bir şey de var. Hakim burada kısıtlanması gereken kişiyi dinleyebilir şeklinde bir ibare geçiyor. Evet, birinci fıkrada. Burada dinleyebileceği düzenleniyor. Yani dinlenebilir diyor. Hakimin takdir yetkisine bırakıldığı söyleniyor. Ancak Yargıtay çeşitli kararlarında kısıtlanacak olan bireyi, kısıtlanacak olan zihinsel engelli veya psikososyal engelli bireyi dinlenmeden sadece sağlık raporuna dayanılarak karar verilmesini bir bozma sebebi olarak kabul ediyor bazı dosyalarında. Ve kısıtlama kararı da üçüncü kişilerin konu hakkında bilgilenebilmeleri için yerleşim yeri ve nüfusa kayıtlı olduğu ilde oradaki gazetelerde, tirajı belli bir rakamın üzerinde olan gazetelerde ilan ediliyor. Şimdi vasi kavramına gelecek olursak, burada vasi tayinine ilişkin hükümler Medeni Kanunumuzun 413 ile 425. maddeler arasında düzenleniyor ve sorumluluğuna ilişkin maddelerde 457. maddesinden sonra düzenleniyor. Burada görüldüğü gibi ergin ve kısıtlı olmayan bir gerçek kişiler vasi olarak atanabiliyor. Bunun burada aslında önemli olarak addedebileceğim bir nokta, bu görevi yapabilecek nitelikte olan şeklinde bir ibare geçiyor 413. maddede. Çünkü burada zihinsel engelli bireylere veya psikososyal engelli bireylere vasi olarak atanacak kişinin aile dışında bir bireyse o kişinin özel olarak ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir vasi atanması gerekiyor kanaatimce. Yani buradaki bir özel yeterlilik şartı aslında bu konuda bilgisi olan bireylerin vasi olarak atanacaklarsa atanmalarına ilişkin olmalıdır. Burada emredici nitelikte olarak 456. madde vasilerin görev sürelerinin 2 yıl olduğunu düzenliyor. Bu sürenin bitiminde sulh hukuk mahkemesine başvurarak vasi bu sürenin uzatılmasını talep ediyor. Ve başka bir 2 yıl için daha uzatabilirler. Burada burada hangi bireylerin vasi olarak atanabilecekleri var? Bunları hızlıca geçiyorum. Çünkü aile bireyleri, ilgili kişiler vesaire başvuran herkes vasi olarak atanabilir. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki de bir kabul yükümlülüğü var. Çeşitli kaçınma sebepleri var. Bunlar çok aşırı derecede detay oldukları için bunları sadece burada bahsederek geçmek istiyorum ama asıl bahsetmek istediğim önemli nokta bu. Görev süresi. Gördüğünüz gibi 2 seneliğine kesin
yetki olarak emredici kural olduğunu belirtiyor doktrindeki bazı yazarlar. 2 seneliğine diyor. Şimdi bu 2 senenin önemi nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. 2 sene geçtikten sonra temsilcinin yetkisinin, yani yasal temsilci olarak atandığı için bu kişiler temsil yetkisinin kalmadığını savunuyor bazı yazarlar doktrinde. Eğer süre uzatımı için bir dilekçe verilmemişse. Ancak Yargıtay verdiği kararlarında bu kanun maddesinin emredici olmadığını ileri sürüyor. Aslında şöyle bahsediyor tam olarak. 2 yıl için atanacağını kural olarak kabul ediyor. Fakat emredici olmadığına ve vasinin bu görevden azledildiğine ilişkin herhangi bir ibare yoksa o zaman vasinin görevinin devam ettiğini kabul ediyor. Temsil yetkisi bakımından böyle bir farklılığı var. Ancak dediğim gibi doktrinde bu 2 senelik süre kesin olarak kabul ediliyor. Şimdi buradaki önemli nokta nedir? 2 senenin dolmasından sonra vasi vesayet altına alınan kısıtlı bireyi hakkında bir hukuki işlem yapmak istiyor. Diyelim ki bankadan maaşını çekmek istiyor. Bu konuda sıkıntı yaşanıyor. Yeni bir karar istiyorlar ya da süre uzatım dilekçesini talep ediyorlar veya mahkemeye müzekkere yazıyorlar ki güncel durum hakkında bilgi verilsin diye. Uygulamada bu yüzden bu tip sıkıntılar çok yaşanıyor. Temsil yetkisinden bahsetmişken vasi vesayet altındaki bireyin yasal temsilcisi konumundadır. Bununla birlikte vasi görevini yerine getirirken kusurlu davranışları ile vesayet altındaki kişiye verdiği zararlardan dolayı tam olarak sorumludur. Vasi yasal temsilci sıfatıyla hukuksal işlemlerde bulunurken doğrudan veya dolaylı olarak temsilci sıfatıyla hareket etmekte. Eğer vesayet altındaki kişi tam ehliyetsiz ise vasi vesayet altındaki kişi hesabına olan işlemleri, yasak işlemler dışında bizzat kendisi yapmak zorunda. Çünkü kanuna göre o ilk başta belirttiğim, oraya geri dönmek istiyorum, ehliyet kavramına. Yes. Burada tam ehliyetsizse zaten ayırt etme gücüne sahip olmadığı için hukuksal olarak da medeni kanuna göre yaptığı işlemler geçersiz kabul ediliyor. O yüzden yasak işlemler haricinde bütün hukuki işlemleri yasal temsilci sıfatıyla yasal temsilcinin yapması gerekiyor. Vesayet altındaki kişi sınırlı ehliyetsizse vasi vesayet altındaki kişi hesabına olan işlemleri yine yasak işlemler haricinde bizzat kendisi yapabileceği gibi kendisinin izniyle bizzat vesayet altına alınan kişi de yapabiliyor. Yani bir hukuki işlem yapılacaksa bunu vasi kendi başına yapabilir sınırlı ehliyetsizler için veya işleme izin verebilir. İzin verdikten sonra vesayet altında bulunan kişi bu hukuki işlemi kendisi yapabilir veya işlem yapıldıktan sonra vasi icazet vererek bu işlemi hukuka uygun hale getirebilir. Buradaki tablodan da tam ehliyetli, tam ehliyetsiz, sınırlı ehliyetsiz vesaire ehliyet kavramlarını tekrar göstermek istemiştim. Burada yasak işlemlerden çok bahsettim. Bu yasak işlemlerin olması tam anlamıyla medeni kanun ruhuna göre vesayet altına alınan kişiyi korumaya yöneliktir. Korumaya yöneliktir. Bu sebeple görüldüğü gibi çeşitli işlemler yasal temsilci eliyle bile yapılamaz. Bunlar kefil olmak, vakıf kurmak ve önemli bağışlamalarda bulunmaktır. Burada da tabii biraz vesayet altına alınan kişiyi koruma amaçlı sadece vesayet makamından izin alınmasıyla yapılabilecek işlemler var. Bir de hem vesayet makamı hem de denetim makamının izniyle yapılabilecek işlemler var.
Bunlar zaten Medeni Kanun'da çok detaylı bir şekilde düzenlenmiş. O yüzden sadece bunları kısaca belirtmekle geçiyorum. Vesayeti sona erdiren sebeplerde burada tabii ki vasinin ölmesi, kısıtlılık haline kendisinin kısıtlanması veya işte görevden çekinme gibi sebeplerin olması sebebiyle vasilik kendiliğinden sona erebiliyor veya görevden alınma var. Burada da vesayet altına alınan kişinin kişiye karşı çok ciddi bir şekilde onun zararına olan işlemlere girilmesi sebebiyle ortaya çıkıyor görevden alınma. Burada en son olarak bahsetmek istediğim aslında 12. maddenin ruhuna her ne kadar daha yakın olan bir kurum, yasal danışmanlık adı altında bir kurum. Burada orantılılık ilkesi kapsamında kişisel veya ekonomik bakımdan vesayete nazaran daha dar kapsamlı bir koruma şemsiyesi getiriyor bu yasal danışmanlık. Burada tek maddede düzenlenmiş, bu sebeple daha geliştirilmesi gereken bir kurum. Bu doktrinde üç şekilde inceleniyor. Biri yasal danışman sadece dava yürütümü ve münferit fakat özel önem taşıyan sınırlı sayıdaki hukuki işlemleri yapmak için atanıyorsa buna katılım danışmanlığı deniyor. Katılım danışmanı vasi gibi danışmanı olduğu kişi adına ve hesabına tek başına hukuki işlemlerde bulunamıyor. Bu sebeple yasal temsilcisi değil, sadece katılımlarını danışıyor. Çeşitli hukuki işlemlerde. Örneğin bir davanın açılması gibi. Buna karşılık yasal danışmanın görevi atadığı kişinin mal varlığını yönetmekse artık bir yönetim danışmanından söz ediliyor ve katılım danışmanından farklı olarak yönetim danışmanı kişinin ad ve hesabına mal varlığı sermayesinin yönelimine yönelik işlemler konusunda yasal temsilci sıfatıyla hukuki işlemler yapabiliyor. Burada tabii vesayet makamı hem katılım hem de yönetim danışmanının yetkilerini bir arada tanımlamak suretiyle karma bir katılım danışmanlığına da izin verebiliyor. Tabii ki onun da yetkisi sınırlıdır. Buradan görüleceği üzere. Görüldüğü üzere Türk hukuk sistemi Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 12. maddesiyle belirlediğinden çok daha farklı olarak katı bir vesayet sistemini düzenlemiştir. Olması gereken sözleşme ışığında vesayet ve ehliyet sisteminin bireyleri sadece korumaya yönelik değil, aynı zamanda hukuki ve sosyal yaşamlarını düzenleyici ve yardımcı destek olucu nitelikte olmaktadır. Ben sözü İdil Işılgül hocamıza bırakıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Efendim günaydın. Biz aslında bu oturumu planlarken şöyle bir niyetten harekete geçmiştik. Cansu olan durumu anlatacaktı. Ben olması gerekeni anlatacaktım. Matthew da olandan olması gerekene nasıl gidileceğini anlatacaktı. Ama Cansu'yu şimdi dinlediğimde sadece olan değil aslında olmaması gereken ne varsa aslında Türk hukukunda onun var olduğunu görüyoruz. Bunları aslında biraz insan hakları hukukundaki başka konularla da karşılaştırma yaparak açıklamaya çalışacağım. Bu oturumda ben biraz sözleşmeden bahsetmek istiyorum. Sözleşmenin ruhundan bahsetmek istiyorum. Sözleşmeden hareketle Türkiye'de bu sözleşmeye taraf olduğuna göre Türkiye'de yapılması gerekenler neler? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Ve somut olarak da mevcut yasal düzenlemelerin neden sözleşmenin somut hükümlerine ve ruhuna aykırı olduğunu da açıklamaya çalışacağım.
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi bir uluslararası sözleşme. Türkiye bu sözleşmeye ilk taraf olan devletlerden biri ve çekince koymadan taraf oldu. Bunun anlamı Türkiye sözleşmenin tüm hükümlerine tam olarak riayet edeceğini taahhüt etti ve belli ki mevcut yasal düzenlemenin de aslında sözleşmeyle uyumsuz olmadığı kanaati genel olarak o dönemde vardı. Çünkü sözleşme 2006 yılında kaleme alındı. Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin tarafı olması 2009'da ama çok kısa bir sürede tabii. Ama Türkiye hemen bundan önce 2005 yılında bir o dönemki adıyla özürler hakkında kanun çıkartmıştı. Ve ilk defa farklı alanlardaki düzenlemeler tek bir yasal düzenlemeye kavuşturulmuştu ve hükümetin de o dönemde bundan büyük gurur duyduğunu söylemek mümkün. O dönemki haliyle de zaten çok kaliteli, bizim istediğimiz hakları ve özgürlükleri tanıyan nitelikte bir yasal metin değildi. Ancak en azından elimizde eleştirebileceğimiz, değiştirilmesini talep edebileceğimiz bir yasal düzenleme vardı. Bu bizim için önemli. Ama bir zaten isminin özürlü olması, yani handicapped ifadesinin kullanılması, tanımı itibariyle de sorunu sadece kişinin kendisinde tanımlaması, yani kişi özürlü, bu kendisinden kaynaklanan bir sorun, yoksa tutumsal, hukuksal veya çevresel hiçbir etken yok kişiyi engelleyen söz konusu kanuna göre. Dediğim gibi bu kanun var diye ve bu kanunla da gurur duyduğu için hükümet sözleşmeye taraf olmakta çekimserlik göstermedi. Daha sonraki yıllarda bunda biraz etkimiz olduğunu da iddia edebilmek isterim en azından. Önce Özürlüler Dairesi Başkanlığı, daha sonra da Aile Sosyal Politikalar Başkanlığı ile yaptığımız uzun yıllardır süren çalışmalar sonunda aslında özürler hakkında kanun uygun bir dile ve ilkelere sahip olmadığı ve değişmesi gerektiği konusunda bir ortak kanaat oluştu. Nitekim daha sonraki yıllarda sözleşmenin ruhuna ve içeriğine biraz daha yakın olan, terminolojisini de değiştiren bir yasal düzenleme gördük. Mevcut haliyle yasal düzenlemenin ismi Engelliler Hakkında Kanun. Kanun tanımları itibariyle büyük ölçüde engeller hakkında sözleşmeyi takip ediyor. Hatta onun da ötesine gitti. Bu süreç içerisinde Avrupa Birliği'nde engelliye dayalı ayrımcılığı yasaklayan bazı yönergeler kabul edilmişti. Bu yönergelerin de Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni de aşan bazı tanımlarını, hükümlerini, yasaklarını kanun içine aldı. Bu nedenle aslında hükümet nezdinde olumlu bir çabanın var olduğunu söylemek mümkün. Ama yapılacak çok şey var. Şimdi anayasanın 90. maddesine göre Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler kanun hükmünde. Yani herhangi bir işte Türk Ceza Kanunu, Cansu'nun değindiği Türk Medeni Kanunu'nun değeri neyse Türk hukuk sisteminde, engeller hakkında sözleşmenin de aslında değeri o. Hatta 90. madde der ki eğer iç hukukla uluslararası sözleşmeler arasında bir çatışma varsa ve çatışan uluslararası sözleşme bir insan hakları sözleşmesi ise o zaman iç hukukun hükmüne öncelikli olarak uygulanır Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi. Şu halde aslında medeni kanundaki var olan ama sözleşmeyle çatışan hükümlerin yerine mevcut sistemde hem kamu idaresinin hem de hakimlerin sözleşmeyi doğrudan uygulaması mümkün. Tabii ki sözleşme maddesinin niteliğine göre. Sözleşme kanun hükmünde, tamam. Peki sözleşmenin uygulanması için devletin ne yapması gerekiyor? Tabii ki bir sözleşmeye devlet taraf olduğunda ilk olarak yapması gereken, acaba sözleşmeyle ulusal hukuk sisteminde çatışan hükümler var mı? Yani kaldırılması gereken hükümler var mı? Nitekim burada değinilen hükümlerin çoğu bu nitelikte. 2, acaba boşluk olan alanlar var mı? Yani sözleşmenin öngördüğü ama Türk hukukunun düzenlemediği veya yeterince düzenlemediği hükümler, alanlar var mı? Bunları mutlaka düzenlemek gerekiyor. Ama tabii ki en önemlisi
tüm bu düzenlemelerin kağıt üstünde kalmaması ve uygulamaya geçmesi gerekiyor. Bu çerçevede sivil toplum örgütlerinin rolünün çok büyük olduğunu söylemek mümkün. Ancak engellilik alanının şöyle bir özelliği var. Sivil toplum örgütleri de maalesef bu özellikten muzdaripler. Koruma kaygısı ve koruma içgüdüsünün baskın olduğu bir alan bu. Ve o nedenle de sivil toplum örgütleri de maalesef koruma talebiyle veya yardım talebiyle geldiklerinde devletten aslında çoğunlukla özgürleştirilmek, daha fazla hak ve özgürlüklerden yararlanmayı değil, bazen ailelerin de çabasıyla daha fazla kısıtlanmayı talep ettiklerini görmek mümkün. Özellikle zihinsel engelli bireylerin aileleri veya ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin aileleriyle birebir görüşmeler yaptığımızda çoğu ailenin aslında o aile bireyini en kısa zamanda ve en kapsamlı şekilde kısıtlamak istediğini, bu taleple mahkemeye gittiğini maalesef görüyoruz. Amaç ne? Korumak. Korumak adına yapılan şey ne? Kişinin kısıtlanarak tüm hak ve özgürlüklerin elinden alınması. Hiçbir hak ve özgürlüğünüz kalmıyor. Kendi hayatınıza ilişkin kararlar alamıyorsunuz. Bu kararlarınızı hiçbir şekilde uygulayamıyorsunuz. Yani başkası sizin hayatınızı nerede, ne zaman, nasıl yaşayacağınıza karar veriyor. Bunu size dayatıyor. Bunu sizi korumak adına yapıyor ve biz buna bir hayat diyoruz. Maalesef bu değil. İnsan hakları hukuku bakımından Turgut Hocam açılış konuşmasında belirtti. İnsan hakları hukukunun temel amacı güçlendirme, özgürleştirme. Biz kişileri korumaya çalışırken aslında boğuyoruz. Çocuk engelliler bakımından da bu geçerli ama yetişkin engelliler bakımından da aynı şeyi yapıyoruz. Onun için öncelikle bu korurken özgürlükleri sınırlama yaklaşımından özgürleştirme, eşitliği ortaya koyma yaklaşımına geçmek gerekiyor. Sondan bir örnekle başlayayım. Bu hakimlerin kısıtlama kararı verirken kişiyi de dinleyebilir meselesi. Şöyle bir karşılaştırma yapalım. Diyelim ki benim bir suç işlediğim iddia ediliyor. Engelli bir kişi değilim, zihinsel veya ruh sağlığı sorunum yok. Suç işlediğim iddia ediliyor ve tutuklama talebiyle hakim önüne çıkartılmışım. Şunu hiç tahayyül edebiliyor musunuz? Hakim beni dinleyebilir de dinlemeyebilir de. Sadece iddia sahibinin iddiasına dayalı olarak benim tutuklanmama karar verebilir mi? Veremez. Ama engelli bireyler söz konusu olduğunda özgürlüklerini sınırlama konusunda oldukça hoyrat davrandığımızı, hiçbir çekimserliğimizin olmadığını söylemek mümkün. Buradan aslında çıkan sonuç şu: biz her ne kadar engelli bireylerle engelli olmayan bireylerin hak ve özgürlüklerde, onurda eşit olduğunu söylüyorsak da aslında yasal düzenlemeler hiç öyle değil. O nedenle söz konusu yasal düzenleme zaten açıkça ayrımcı nitelikte ve kişinin aslında fiziksel hürriyetini de sınırlayan sonuçları olabiliyor. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi benzer nitelikteki davalarda, yani kişi dinlenmeden eğer kısıtlılığına karar verilmişse bu davaların tamamında kişinin kişi özgürlüğünün veya özel hayat hakkının ihlal edildiğine karar veriyor. Yani sadece Engelli Hakları Sözleşmesi'ne değil, aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de aykırı bir yaklaşım bu. İkincisi, başka bir şey var. İnsan hakları hukukunun temelinde hak ve özgürlüğün kural, sınırlamanın istisna olduğunu kabul ederiz biz. Bir. İkincisi, sınırlama genel geçer her konuda ve sürekli olamaz. Tutukluluk bile söz konusu olduğunda dönemsel olarak kişinin hala tutukluluğunun devam etmesine ihtiyaç var mı yok mu, buna ilişkin bir değerlendirme yapılır. Oysa burada bir kere kişi bu yola girdi mi zaten o yoldan ayrılması mümkün değil. O nedenle de burada olağanüstü bir orantısızlık söz konusu ve başta yapılan bir hata söz konusuysa o hatanın neredeyse geri dönüşü hiçbir şekilde yok.
Başka bir mesele, kısıtlılıkla ilgili temel sorunlardan bir tanesi, çıkar çatışması meselesi. Ailelerle engelli bireyler arasında çoğu zaman bir çıkar çatışması vardır. Aile çoğunlukla engelli bireyi tırnak içerisinde koruduğunu iddia etmekle birlikte aslında genelde o malı saçıp savmasın, aileye yük getirmesin diye kısıtlılık kararı verilir. Yoksa bireye yönelik bir korunma endişesi aslında genelde ikincil niteliktedir. Ailelerle konuşmaya başladığınızda bireyi korumaya çalıştıklarını söylerler ama üçüncü cümleden itibaren aslında ailenin mal varlığına ilişkin bir koruma endişesi öne çıkar. Şimdi 12. maddeye gelirsek, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 12. maddesi ana fikir itibariyle şunu söylüyor. Ehliyet bakımından engelli olan şahısla engelli olmayan şahıs arasında fark yok. Yani kural olarak herkes ehliyetli. Kuralın sınırlı ehliyetli olması, kişinin kısıtlı olması 12. madde bakımından kabul edilebilir bir şey değil. Herkesin ehliyeti var. Peki sistem nasıl işleyecek? 12. madde diyor ki, kişinin baştan her eylem ve işlem bakımından ve sonsuza kadar kısıtlanması yerine bizim destekli karar verme mekanizması dediğimiz sözleşmenin supported decision making olarak adlandırdığı yeni bir sistem. Sistemin öngördüğü şey şu aslında, her birey bazı kararları alırken başkalarının desteğine, fikrine ihtiyaç duyar. Eğer yetişkin biriyseniz, paranız varsa bir yatırım yapmak istiyorsanız, gayrimenkul yatırımı, genelde bunu hiç kimseye sormadan, danışmadan, etmeden yapmazsınız. Bankadan kredi çekmek istiyorsanız genelde 2-3 yere sorarsınız, danışırsınız ve sonunda o kararı verirsiniz. Yani herkesin zaten bir danışmaya ve desteğe ihtiyacı olur. Ama bu genelde sistem kurularak yapılan bir destek değildir. Ama mesele zihinsel engellilik olduğunda özellikle veya ruh sağlığı sorunları yaşayan bireyler olduğunda bunu da sistemli bir şekilde yapmak gerekiyor. Şu halde 12. maddenin ilk olarak talep ettiği şey devletlerden, taraf devletlerden, ehliyetin kısıtlanmasına yani vesayete ilişkin düzenlemelerin tümüyle ortadan kaldırılması. 2. Bunun yarattığı boşluğu dolduracak bir destekli karar verme mekanizması. Yani engelli bir kişi nerede yaşamak istediğine karar verirken, çoğu da yetişkin olan kişilerden bahsettiğimize göre hayatını nasıl sürdürmek istediğine karar verirken, sistemin öngördüğü ve tanıdığı, kayıtlı olan bu destek kişilerinden desteği alacak. Destek kişilerinin atanabilmesi için önemli koşullardan bir tanesi çıkar çatışmasının olmaması. Yani sizin adınıza kayıtlı bir gayrimenkulü satıp satmama konusunda karar vereceğinizde bundan en çok etkilenecek olan kişiye eğer kişiyi destek olarak tayin etmişseniz orada zaten karar baştan verilmiştir. Yine kişiyi özgürleştirmiş olmuyorsunuz kararları vermesi bakımından. O nedenle çıkar çatışması olmayan bir kişi olması gerekiyor. Tabii ki herkesin zihinsel kapasitesinin de farklı olduğunu düşündüğümüzde, sadece zihinsel engeller için söylemiyorum, deneyimlerimiz farklı olduğu için, bazılarımız bazı alanlarda daha iyi, bazılarımız daha kötü olduğu için desteğin ölçüsü farklılaşabilir. Bazen çok kapsamlı, ayrıntılı bir destek ihtiyacı olabilir, bazen çok yüzeysel bir destek ihtiyacı olabilir. O nedenle kurulan sistemin vesayet sisteminden farklı olarak katı değil, son derece esnek, kişinin ihtiyaçlarını karşılamaya elverişli nitelikte olması gerekiyor. Bu aslında insan hakları hukukunun temel ilkesi olan orantılılığında bir gereği. Ne kadar ihtiyacınız varsa desteğe, o oranda destek alıyorsunuz. Bunun ötesine geçen bir şey çünkü zaten size dayatılan bir şey olduğundan özgürlüğünüzün kısıtlandığı başka yeni bir sistem anlamına gelecek. Biz genelde destekli karar verme mekanizmasından bahsettiğimizde ilk itiraz peki kötü niyetli insanlar olursa ne olur meselesi. Bu her zaman geçerli.
Yani ben üniversitede öğretim üyesiyim. Ben bir ev almak, satmak istediğimde dolandırılma ihtimalim var her zaman. Hatalı, yanlış bir yatırım yapma ihtimalim de var. Aslında 12. madde ve genel olarak sözleşme engelli bireyleri özgürleştirirken başka bir açıdan daha özgürleştiriyor. Hata yapma yönünden. Biz hata yapma özgürlüğüne sahipsek engelli bireylerin de hata yapma ve evet bunun sonucuna katlanma özgürlükleri olmak durumunda. Ama sözleşme tabii ki şunu özellikle öngörüyor. Destekli karar verme mekanizması kurarken bir, işte çıkar çatışmasını mutlaka engellemek gerekiyor ama iki, kötü niyetli, istismar edici destekler söz konusuysa bunu önleyici, önlenemediyse eğer giderici tedbirler alınması da ve bu tedbirlerin erişilebilir olması da sözleşmenin istediği şeylerden biri. Cansu bahsederken aklıma gelen bir husus, son olarak onu söyleyeyim. Ondan sonra sözü Matthew'a vereceğim. Daha sonra sorularınız olduğunda biraz onlara da zaman bırakalım. Kişi kendisi de kısıtlanmasını talep edebiliyor meselesinden hareketle. Şimdi, Türkiye'deki genel yaklaşım şu. Bir engelli kişi, fiziksel engelli de olabilir, zihinsel engelli veya ruh sağlığı sorunu olan kişi de olabilir. Bir sorun varsa bu sorunu aşmak için, kişiyi yapabilir kılmak için ne yapabiliriz çabası yerine biz yapamıyor, o zaman onun yerine başkası yapsın diyoruz. O zaman işte yürüyemeyen kişilere tekerlekli sandalye sağlamayın, erişilebilir olmasın. İşitme engelli kişiler için işaret dili olmasın. Hepsi aslında aynı şey. Yani kişiyi kısıtlamakla kişiye işaret dili öğretmemek arasında hiçbir fark yok. Bunların hepsi aslında toplumsal hayata katılım, hak ve özgürlüklerden tam ve eşit şekilde yararlanmak için gerekli alet edevat, araçlarımız bizim. Biz nasıl tekerlekli sandalyeye erişimi bir hak olarak görüyoruz? Erişilebilir fiziksel mekanları bir hak olarak görüyoruz. İşitme engelliler için artık reklamlarda bile var, televizyonda görüyorsunuzdur. İşaret dili kullanımının yaygınlaşmasını bir hak olarak görüyoruz. Görme engelliler için çevresel düzenlemeleri bir hak olarak görüyoruz. Yani fiziksel engeller önündeki engellerin ortadan kaldırılmasını olağan ve beklenen bir şey olarak görüyoruz. Niye iş zihinsel engellilere geldiği zaman kısıtlanmayı olağan şey olarak kabul edelim? Bunlar aslında ki sözleşmenin de zaman zaman vurguladığı hususlardan biri. Ayrımcılık sadece engelli olan ve olmayan arasında yapılmıyor. Cansu'nun gerçi açılış konuşmasında da söylediği şey. Farklı engel grupları arasında da ciddi ölçüde ayrımcı nitelikte düzenlemeler var. Ve biz çoğu zaman aslında bu ayrımcı yaklaşımları içselleştirdiğimiz için zihinsel engelli de olsak kendimiz, aile de olsak, dışarıdan bakan kişi de olsak aslında var olan kısıtlayıcı, özgürlükleri boğucu ortamı ve yaklaşımı olağan ve bu böyle devam etmeli görüyoruz. Bence şu noktada artık sözleşmeyi iyi okumak, ruhunu anlamaya çalışmak, satır aralarına bakmak ama sadece sözleşmeyi anlamakla kalmak değil, yasal düzlemde, siyasi düzlemde sözleşmenin takipçisi olmak, yani kağıt üstünde var olan hakları fiiliyata, gerçek hayata aktarmaya başlamamız gerekiyor. O nedenle sözleşmenin sırf var olmakla çok büyük bir toplumsal sorunu değiştireceğini varsaymayalım. Mevcut yasal düzenlemeleri kabul edilebilir görmeyelim ve gerçekten zihinsel engelli bireylerin de özgür, eşit kişiler olduğunu kabul ederek bunun gerçek hayata geçmesi için çalışalım. Bugün ve yarın yapacağımız aslında büyük ölçüde bunu biraz ivme katmak bu çabalara. Bundan sonraki süreçlerde de bunu devam ettirmeye çalışacağız. Ümit ediyorum bu süreçte hep beraber devam edebiliriz. Çok teşekkür ederim. Very much appreciated, Professor Gül. Now we are back to Mr. Hezi Smith. Thank you very much to
Jansu and to Bilgi University for hosting us and for organizing this incredible event, and for the Harvard Law School Project on Disability for having me here. It's a real honor to be at the table with activists and academics who are on the ground working with people with intellectual disabilities and trying to make the convention a reality in Turkey. So it's a privilege to be here and to share some of my experiences. As Dr. Gul mentioned, and I'm sorry for my pronunciation, the idea was to sort of present a little bit the situation in Turkey, and then sort of where the convention says the states parties should go. And the idea sort of behind my contribution, my interruption of this dialogue, is to just share one experience, recent experience from Mexico, where the Mexican Supreme Court interpreted Article 12 and considered whether the guardianship law in Mexico City was compatible or not with the Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. And so I think some of it's very fascinating to hear that in many different countries the issues are the same. And so even though I'll talk a little bit about a specific case in Mexico, I hope that some of the lessons will be applicable here as well, and useful for all of you in your daily work. I'll speak in English. My Turkish is limited to var and yok, and the long series of delicious Turkish foods. We can talk about those later. But it's very interesting, just a quick reflection on Cansu's presentation. In Mexico, there are not distinctions in degrees of legal capacity. You're either tam eliyetliler or tam eliyetsiz. So either completely with complete legal capacity or totally without legal capacity. So it's, I think, without trying to opine too much on Turkish law, it seems like Turkey is ahead of Mexico in terms of that, in that it at least recognizes various degrees of legal capacity, whereas in Mexico City and most of Mexico, it's just black and white. You're either fully able to make decisions on your own or completely unable to make decisions on your own. So it's an interesting sort of contrast. And this case tries to break that black and white dichotomy down, to bring Mexican laws closer to the convention. By no means does this decision bring Mexican law all the way in accordance with the convention, but it's a step in that direction. And because I think some of the social issues that Professor Gul mentioned, there's the deep-rooted attitudinal issues that lead to an acceptance of imposing restrictions on people with intellectual and psychosocial disabilities, whereas for other disabilities it would not be acceptable. I think because of those real deep challenges, in the future, the path towards CRPD implementation will be one of many small steps, some forward, some backwards, rather than one complete change overnight. So I think that's sort of the overarching theme of my talk, and let's get into a little bit of the details of the decision. The case is known as the Ricardo Adair case, for the first name of the petitioner. It was decided on October 16th of 2013, and it's one of the first decisions by a national constitutional court that really sunk into the meaning of Article 12 and the extent of states parties' obligations under that article. I'd like to touch on sort of three aspects of the case.
The first is the litigation strategy that Ricardo Arair selected in bringing this claim, and the extent to which that put the Mexican Supreme Court in a challenging position to really wrestle with issues that in themselves are challenging. And then the second aspect of the case that I would like to sort of talk about is the court, at the end of the day, decided that guardians, traditional guardians under Mexican law, can do the work of decision-making supporters mentioned in Article 12. So the court sort of makes a bet that even though there is a huge difference between supported decision-making and substitute decision-making, at least in theory, that guardians, the traditional legal figures who are responsible for substitute decision-making, will be readily able to make a change in how they do things on a daily basis. And so that's a hypothesis that the court sort of presents, and I think it's debatable whether that is actually true, given a lot of the social and attitudinal barriers that people with intellectual disabilities face. And then the sort of third aspect that I'd like to talk about is how the court established new criteria that even if we're not completely in agreement with the court that guardians, substitute decision makers, can do the work of decision-making supporters, even if that's so, the court's new criteria for interpreting this traditional guardianship law will probably in the future lead to at least less restrictive restrictions. So restrictions that are not complete but are limited to specific areas of decision-making or specific issues, more concretely, like specific decisions in the concrete. So it's, on balance, I think the best way to describe the case is that it's a qualified victory. It's a step in the right direction, but it doesn't get all the way there. And it's useful, I think, to think about this case because for activists and advocates, I think it's a useful lesson on both the dangers and possibilities in litigating Article 12 issues. And I think this case really illustrates both sides of that coin. So a little bit about the petitioner. He's a really nice guy. I've done trainings with him. He's a really eloquent speaker. When he filed the case in 2011, he was 22 years old. He has Asperger's syndrome, and a clinician might say that he's high functioning, so that he has a job. He makes practically all decisions on his own. He uses his own money. He has his own bank account, and he's in a transition to independent living program. So he's sort of, he has an intellectual disability in terms of a diagnosis, but in daily reality, you might not necessarily notice that he has an intellectual disability. So he was an interesting petitioner. And he was put under guardianship, and so total guardianship. His parents, when he turned 18, on the advice of his educators and other health professionals, decided to go for guardianship. They didn't really ask why, as is the case with many parents. My own parents, when they sought guardianship over my sister, who has Down syndrome, didn't really ask why is guardianship necessary in her case, and that was true of her, of his parents as well. It's interesting because in this case, Ricardo Arair ended up challenging his guardianship order. He said that he didn't need it, basically. And the funny thing is that his parents agreed with him. Once they had access to good information, they didn't oppose this case.
they came out in news media and gave interviews saying that we completely agree with our son. So it's a real testament, I think, to just a lot of the experiences of a lot of parents, that many parents, not all, but many parents don't have complete information regarding the need for guardianship or the consequences of a guardianship order. So that's really true in this case as well. So he said in Mexico City, for someone to be put under guardianship, the petitioners or the applicants, in this case Ricardo's parents, had to prove that he was completely unable to take care of himself. The criteria in and of themselves are very vague. It doesn't get more specific than being able to take care of himself. It's the term itself is a very vague, beautifully vague legal term that's out to auto-govern, to self-govern. If someone is unable to self-govern, then he can be put under guardianship. So it's if you were to ask me what does self-govern mean in English, the translation's not coming through great. I wouldn't be able to give you a very good definition. It's subject to a lot of judicial discretion. And he said basically that he didn't need his parents to make decisions on his behalf, that he did everything by himself, and therefore this guardianship order was inappropriate. Thanks to a quirk in Mexico City law that I'll just discuss later, he also was able not just to object and challenge the order itself as applied to him, but also to challenge the guardianship law on its face. In abstract, he said, the Mexico City guardianship law is completely incompatible with Article 12 of the Constitution. And it seems like similarly to Turkey, in Mexico, after June 2011, the CRPD is directly applicable in court by judges, and petitioners can bring claims in court based solely on CRPD rights. So it's fully integrated to the Mexican sort of domestic legal order. And he said that Mexico City guardianship law violates the convention, and so it should be declared unconstitutional. So it's interesting. So Article 450 of the Civil Code of Mexico City states that legally incapacitated persons include adults who, due to either reversible or irreversible illness, blah, 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 or other type of disability, who cannot control themselves, enter into obligations, or self-govern on their own, are eligible for guardianship. So that's what he was challenging, this sort of vague conception that people who are unable to manage their own, not even manage their own affairs, it's very vague. It's hard to sort of describe in more concrete terms, and that's kind of one of the problems with it. So I mentioned that he was able to challenge the law on its face. In Mexican law, a person with disability in a guardianship proceeding is not technically party to that proceeding. It's the person is the object of the proceeding, but he has no right to an appearance. He has no right to notification at the end of the guardianship procedure that he's been put under guardianship. That notice goes to the guardian who was just appointed. And this at the outset of the proceeding. So before a person with disability has been shown to be legally incapacitated, in quotes, the procedural aspect of this guardianship procedure doesn't recognize the person with disability as an interested party. So what happens as a result of that is that the guardianship order under Mexican law is not considered a final ruling. It's not
res judicata. It's not a final decision. And because it's not a final decision, there is no, it's a constantly evolving sort of court monitoring of the person with disability and the guardian. And because of that, Mexican law allows people litigants whose rights under international treaties have been violated to challenge directly a law that authorized an intermediary ruling. Had Mexican law recognized persons with disabilities as parties to these proceedings, at least at the beginning, this sort of challenge, this facial challenge to Article 450 of the Mexican City Civil Code would not have been possible. So it's also interesting to recall that this legal limbo in cases around guardianship sort of gave rise to a very sort of procedurally awkward or strange or unusual case, and it was for a lawyer it was fascinating, and that also meant that this sort of facial challenge to the law didn't really present a lot of facts about Ricardo himself, right? So ultimately, and spoiler alert, giving away the ending, the court said that the Mexico City guardianship law is compatible with the convention under certain conditions, right? And so basically at the end of the day, the court said, no, there's no constitutionality issue, there's no incompatibility. The vague guardianship criteria that I just mentioned is completely consistent with Article 12, which requires this, what our other panelists have been talking about, a sort of paradigm shift away from substitute decision-making towards supported decision-making, away from guardians making decisions on behalf of people with disabilities and towards providing people with disabilities who need some help to make decisions, to get that help and nothing more. But in this case, where we have sort of a petitioner who's very high functioning, who you look at, you talk to, and you think, on what grounds was this person determined to be unable to take care of himself, to self-govern, right? None of that information really appears in the case at all, because it's a facial challenge to the law and not an as-applied challenge. So not that the law as applied to him was unconstitutional, but that the law in and of itself in the abstract is unconstitutional. And so, I would wager a bet that had the case been brought as an as-applied challenge, a challenge to the application of the law to him, that his guardianship order wasn't appropriate and violated his Article 12 rights, he probably would have won because he's a very capable young man. But it was sort of this abstract, sort of academic question. And I think because of that, it became a lot more difficult for Ricardo to win the case. So right in there's a lesson. Also, part of the reason why the factual record in this case wasn't very developed was because the Supreme Court of Mexico, I don't know if this is true in Turkey, has a power of attraction. That doesn't mean that the justices of the court are very attractive, they're very good looking. No, that might be true, but it's not what that means. It means that the Supreme Court of Mexico can take pending cases away from appellate courts. So instead of waiting for an appellate court to make a decision on this case, the Supreme Court could take the case from the appellate court and exercise original subject matter jurisdiction over it. So decide the case without really a whole lot of facts about who this young man is and what were the circumstances that he was challenging this law were. So that's sort of another reason why. And to a certain extent, civil society organizations are kind of responsible that the court exercised its power to attract this case in this case. In 2010, 3 years earlier,
the court had issued, I'm sorry, 2012, just a year earlier. Yeah. The Mexican Supreme Court heard a case about a provision in another state law that was about basically dismissing someone on the basis of disability from an elected official position, so a position in government. The court in that case, even though the CRPD was completely in force, said, no, we're not going to apply it in this case for reasons that might be better understood by other people. But civil society really didn't like that. We worked hard at the negotiations. We lobbied the government hard to ratify the convention, and now you're saying that you're not going to apply it in cases involving disability. Why? And so the civil society went and they met with the Supreme Court justice who authored the opinion, and they said, look, you can't let this happen again. And the court agreed that it had made a mistake, and which was remarkable in and of itself. And it said that in future cases involving disability, where there are new issues, right, in the interest of bringing the CRPD into the Mexican legal order and facilitating the implementation, the transposition of international law into national law, it would exercise its power to attract cases in order to sort of speed up the process. And in this case, it probably didn't help that it was decided so quickly, because we're talking about this is the third case that the Mexican Supreme Court has basically heard on disability rights issues post-CRPD. And that's including the one where it decided not to apply the CRPD whatsoever. So really, it had only applied the CRPD in one case prior to that. And so it was very ambitious of the petitioners to bring as the second case for the Mexican Supreme Court a case on Article 12, right? Because Article 12, is a very challenging article. And not only that, but they brought the case a month after the constitutional reform. So there's this new legal order. For the first time in Mexican history, international human rights treaties are directly applicable, right, in Mexican courts. Mexican judges, as smart as they are, really, before that moment, hadn't ever taken a course or attended a seminar on international human rights law, really. And so Mexican judges are in this new sort of, legal order where they have to apply all these treaties, and they've never done it before. And so in a context where, Mexican judges are just starting to figure out what does international human rights law mean, Ricardo brings his case on perhaps one of the most controversial articles of the, at the time, newest International Human Rights Convention. So, a lot of sort of new, novel aspects to this case. Another kind of reason why they kind of set themselves up for a big challenge was because in order for, under Mexican law, for a domestic law to be declared unconstitutional for violating an international treaty, the petitioner has the burden to show that there exists no reasonable interpretation of the two treaties that can harmonize the two. So basically, the petitioner has to say, there is no possible reasonable way that you can interpret the domestic law to coincide with the international law. So it's a high burden, right, to prove that there is no possible interpretation, not on Earth, not on Mars, of this domestic law that would permit the harmonization of the two norms. It was very difficult. That's what they had to do. Probably because the case came in this new moment
right after the constitutional reform in Mexico, the petitioners themselves didn't argue. They forgot or didn't know, I don't know. They didn't argue that there exists no possible interpretation of Article 12 that permits guardianship. They just argued that Article 12, if interpreted in conjunction, in line with the interpretation of the CRPD committee, then there's a violation, right? So Article 12 is a very controversial article. There's a lot of, you mentioned, there are a lot of people who are in favor of guardianship, who see it as a form of protection, right? Something that benefits people with intellectual disabilities. And there exist many different opinions about guardianship, whether it's good, whether it's bad, whether the CRPD permits it or not, whether it's a modified form of guardianship would be permissible under Article 12. And in this context, they kind of forgot to basically rebut all of the other possible reasonable interpretations of Article 12 that would permit a form of guardianship to exist. So they really, really Ricardo really didn't do himself any favors procedurally. Where he did have a lot of support was from civil society and academics and activists from across the Americas. There were 5 amicus briefs filed in the case, and amicus practice in Mexico. I don't know in Turkey if amicus practice is permitted, but in Mexico, it's really a new thing for third parties who are not interested, who don't have a tangible interest in the case, to be able to express an opinion about how the court should resolve a dispute is really a novel thing in Mexico. And it's only in very few cases that there have even been amicus briefs. And in this case, there was a whole bunch. So civil society really gave a lot of support to Ricardo in advancing his arguments for why the Mexico City guardianship statute was available. So he had kind of civil society on his side, which was great, and really in a lot of ways kind of saved the case, kind of rescued the case. It was I had the opportunity to speak with the secretary, the law clerk, who ultimately wrote the decision. Law clerks write the decisions, justices, approve them or revise them in some ways. But he in this case authored it. And when I met with him, before he had sort of weighed all the decisions, he said, "Look, the petitioners didn't meet their burden. They didn't show that there's no reasonable interpretation of this. I see in all these reservations, declarations, and understanding of Article 12 presented by states parties to the convention that a lot of states' official position is that guardianship in Article 12 is compatible. So they didn't talk about that, so they just didn't meet their burden of proof. I'm just going to throw the case out." And myself and some other colleagues, we tried to say, well, even if you ultimately decide that the guardianship law on the arguments of the petitioners is not unconstitutional, it could be a great opportunity for the court to move towards the convention, an opportunity to sort of seize the day, to take perhaps weak arguments and turn them into a learning tool for family court judges who on a daily basis are hearing these kind of issues. And ultimately that's what the court did. It kind of said, no, but we're going to go out of our way and say that you have to interpret guardianship laws in a big new way as a result of the convention. So the court really deserves a good deal of applause, and sort of civil society in sort of trying to make the best of a difficult case and to help the court kind of work its way out of the difficult position it was put in.
So at the end of the day, right, the court said, this is a quote, that guardianship must be thought of as a mechanism for providing support so that the person under guardianship may make his or her own decisions. It sounds good, it sounds like it's a nice thought. But the reality is that as a legal matter, when you're appointed a guardian, right, the guardian can make a ton of decisions without, well, I don't know here whether there's an obligation to consult with the person or not, but the guardian can make a range of decisions on behalf of a person with disability. And so, the court's declarations, right, affirmations that a guardian must be reconstituted as a support figure is great, but then the question is how, right? And the court really didn't get into the how. It sort of just enunciated that guardians from here on forward cannot make decisions that substitute the will and preferences of persons with disabilities who are under guardianship, which is kind of like isn't that what guardians are supposed to do? I mean, so it's doctrinally a very nice direction, but it didn't really provide a whole lot of instructions as to how the guardian should go about doing that, right? And what courts should look for in monitoring how guardians and people with disabilities interact sort of on an ongoing basis. It said that, and this sort of just highlights a little bit how the court kind of got confused in the process of or tried to, I guess, cater and please various interested parties. But it said that guardianship should be considered as a reasonable accommodation, right? Where someone has difficulty making decisions, someone should be nominated in order to make decisions for that person. And as Professor Gould mentioned, for some reason, when we're talking about people with intellectual disabilities, it's acceptable, or accepted, rather, it's accepted by society, for many people, to impose restrictions and justify them as forms of protection. And that's exactly kind of what the court did here. It said that really it said that guardianship, even though it is a complete restriction on legal capacity, close parentheses, should not be considered as a restriction, but as a form of protection, right? And it used that rationale to justify its sort of central holding that guardians are going to be the new supported decision-making figures of the future in which CRPD is fully implemented. So it's questionable, I think, at best. But at the same time, the court deserves a lot of credit in trying to interpret the guardianship law in light of the convention, right? So it tried to incorporate supported decision-making language into its decision. It made a good faith effort to do it, and really at the end of the day, it didn't have a lot of help from petitioners, from Ricardo. I mean, he's a great guy, and he didn't really make the arguments himself, but he didn't really have the court didn't have a lot of help in that regard, except from civil society. And it was interesting, civil society organizations themselves provided a variety of views. Some people said that the court should strike down guardianship and abolish it completely. Other folks said that the court should merely open the door to the possibility of supported decision-making. So it was, the court was hearing a lot of noise in that respect. It didn't have a unified voice, a unified front providing a single solitary message. So it was trying to reconcile and incorporate a variety of elements from a variety of sectors. And I think it really deserves a lot of credit in how it navigated those sort of different perspectives. So let's get to sort of the court made that sort of broad umbrella sort of statement that
guardians will be supported decision-making figures for the future. Great. Even if you don't like that, and there's no reason why you should, the court did set a number of sort of very specific sort of new judicial interpretation criteria. So new criteria that judges have to apply at the moment that they are interpreting the Mexico City guardianship laws. These are not binding criteria, right? So in Mexico, for a judicial precedent, generally speaking, to have binding effect on lower courts, the precedent has to be reaffirmed 5 times in a row. I don't know if that's the same here, but 5's the magic number. I don't know where the number came from, but I'm sure there's a good reason for it. But basically, until and unless these criteria are reaffirmed 5 times, they're more loose guidance, recommendations that courts can or cannot opt, or may or may not opt to apply at the moment that they interpret the domestic laws. The first one, and this is really cool, was that the court put an affirmative obligation on all judges from the moment that they know, that they have knowledge that a person with intellectual disability is involved in a proceeding, any kind of proceeding, not only guardianship proceedings. Then the judge must issue a plain language version of whatever order it gives, which is nice, right? I mean, you know, it's nice not only that it's a plain language version, that, you know, there has to be a version of the judgment that translates basically complex legal language into concrete examples in simple language, but also that the petitioner or the person with intellectual disability doesn't have to ask for it. It's not like the 2-year requirement where the Supreme Court said the person with disability has to request that the guardianship order be reviewed. No, in this case, the judge is responsible for making available a plain language version of the orders that he gives, which is nice. The difficulty and the difficulty in bringing this up is that the court itself, you know, to its credit, provided a plain language version of this judgment, but it didn't really do a good job. I said at the outset, that at the end of the day, the court said, no, the Mexico City guardianship law is not unconstitutional. So it is constitutional, and it is compatible with the CRPD. The first line of the 10-line plain language version was that you, Ricardo Adair, are right. And you sit there thinking, like, the court, wants to be nice, because this is a nice guy at the end of the day. Ricardo Adair is a nice guy, and the court clearly wants to appear friendly and, in line with sort of human rights and dignity and those sorts of principles. And to a certain extent, it lied outright to Ricardo. I mean, yeah, in a lot of ways, in the other criteria it set up, it sort of vindicated a lot of sort of the underlying issues that led to Article 12 of the CRPD. But it's kind of disingenuous. It's kind of not truthful to say to a person whose application has been denied that you were right. That in and of itself probably requires a plain language explanation, because I don't really get it. But beyond that, the court kind of imposed 4 new criteria for family court judges. Guardianship petitions are heard by family court judges in all cases involving guardianship. In the first case, it requires that judges limit their guardianship orders to enumerated acts. At a minimum, a family court should differentiate between financial decisions, health and medical related decisions, and personal decisions about like where to live and where to work and things like that. So at a minimum,
the Mexican Supreme Court said all family courts should try to limit guardianship orders to one of these three respective spheres. The limitations could be, the orders could be narrower, they could be broader, but as a sort of a guiding tool, the family court should try to look and limit the guardianship orders to specific areas or types of decisions, which is a huge step forward if family courts in Mexico actually apply it, because current Mexican law says that guardianship is total. It applies to all types of decisions in all places at all times. And so this is a really big departure from current practice. The other second sort of obligation that the Supreme Court imposed on all family court judges is an affirmative obligation to find out and seek and request information from the parties and from third parties about persons with disabilities' skills and abilities. So even if the person who seeks guardianship just provides the court, and this is common, with a list of professional evaluations of what the person cannot do, cannot add, cannot read, cannot write, cannot take care of himself, a list of those things, the court has an affirmative obligation to find out what the person can do, which is another remarkable criteria, in the sense that in Mexican proceedings, at least, there is almost a fetishization, a really obsession with finding out what the person's limitations are. And if we think about the supported decision-making shift, right, the substitute to supported decision-making shift is really an effort to provide the person what he or she needs and to enhance those natural skills and abilities and provide those supports where those natural skills and abilities might be diminished or might be less than necessary to make a certain decision. And so this affirmative obligation is wonderful, because often the only people involved in these proceedings is the petitioner who wants the guardianship and a public agency. It's the public ministry that has the right to intervene in these cases, which usually 9 times out of 10 agrees with either the parent or the relative or whoever is actually seeking the guardianship over the person. So because the person with disability is not a party to the proceedings, there's no one in that person's corner arguing that even though this person can't read and write, he can make decisions, he can read a subway map, he can, find his way to work, he can do certain things. And so there's no one sort of arguing for that. In this case, this kind of obligation seeks to make the judge a little bit of an advocate for the skills and to try to, the skills of the person with disability, which is great. The third criteria, sort of substantive interpretive criteria that the Mexican Supreme Court imposed, is that all evaluations of the capacity of persons with disabilities, the mental capacity, the functional capacity, have to be multidisciplinary. The practice in Mexico is that you go to the Ministry of Health, they have a list of registered psychiatrists usually. You go, you get an appointment, you pay, and you get a 1-page document that says this person has an IQ of X number, therefore he is unable to take care of himself. The court said, no, we're not going to do that anymore. Judges, at the moment that they issue a guardianship decision, have to base their decision, in part at least, on an interdisciplinary evaluation. So that has to include a social worker or a psychologist, and in some cases it said an educator or a lawyer could be part of the interdisciplinary team that takes a more holistic look
at the abilities of the person with intellectual disability. So the second and the third criteria kind of go hand in hand, right? In order to help the judges get good information about what persons with disabilities can and can't do, it's a good idea to get information from new types of people who can really bring to bear information on how a person sort of does in his place of work, or how a person takes care of himself, or how a person communicates even though he has maybe a low IQ. So it sort of expands the sources of information that Mexican judges have at their disposal, which is a wonderful thing. And then finally, the court reaffirmed, well, it didn't expressly reaffirm prior precedent. And that's unfortunate because there were 4 existing precedents that said that even though the person with disability is not a party to the proceeding, he still has a right to be heard. So his right to be heard trumps the Constitution. Under the Mexican Constitution, he has a right to be heard, and that right trumps the procedural posture of these proceedings, which is that the person is not formally a party. If the court had reaffirmed those 4 prior precedents, we would now have a binding precedent that all persons with disabilities need to be interviewed personally by the judge who's issuing the order before the judge issues the order. And actually, one of the interesting things about this criteria is that it has to be on multiple occasions. I mean, I don't know what, how that might necessarily change things, but the Mexican Supreme Court said that all family court judges have to talk at least twice with persons with disabilities before putting them under guardianship. And it's difficult to know whether the person, whether really a judge seeing a person with intellectual disability would just become more, have more stronger stereotypes about what that person can and can't do, or whether that would open his eyes. In the case of Ricardo and how eloquent he is, it would probably benefit him. I could easily see in other situations where a personal meeting with a person with intellectual disability for a judge who's never had interaction with people with intellectual disability might actually make the judge more willing to order guardianship. So it's hard to know how that plays out. But the one good thing about this criteria is that in addition to at the hearing, the person with disability can bring someone of his or her choice. And so it's sort of, if it's interpreted to its fullest extent, or if it's applied to its fullest extent, this criteria could make these proceedings more adversarial, could have an advocate or a lawyer on behalf of the person with disability, present arguments, which would be a novelty in Mexican procedures. At least it would, basically open the universe of people who are involved in the procedure to more than just the family member who's seeking guardianship and the public ministry. It would allow this other person to at least prepare the person with disability to make certain arguments, but it's an improvement. It's hard to say how much of an improvement it will be. So the 3 aspects that I talked about, right? Sort of the litigation strategy, the extent to which the courts bet that guardians can make this transition from a substitute role to a supportive role, and then the third one being the extent to which these criteria will have an impact on sort of day-to-day decisions. I'll just briefly sort of venture my own opinions on those. I think the case, because of the time and the context and the procedural posture of it, was unnecessarily risky at the outset. There's a fantastic article by some of our current speakers about cause lawyers in the United States. And in that sort of study of U.S. lawyers who traditionally are associated with the disability rights movement, they kind of identify a tendency to bring low-risk matters in trial courts and to resolve them quickly and generate concrete benefits for individuals
rather than seek sort of paradigmatic proclamations and judgments from the highest courts. And I think that's a really, if applied to this case, it would really shed light on sort of the strategic flaws in the litigation strategy. Ricardo got along great with his parents. He didn't have an immediate need to get out of guardianship. He's still under guardianship, which is odd. One of the ironies. The Supreme Court sent this back down to the family court to reevaluate the case in line with those sort of new criteria. And the family court does not want to resolve the case. It's not the judge is not. And I've met with him and I've talked with him. Is not convinced that Ricardo Adeyer should not be under guardianship. However, because of the attention that this case has drawn, and because of sort of the bold proclamations of in certain parts of the Mexican Supreme Court's decision, it really doesn't want to come out saying that for fear of backlash. So it kind of has put Ricardo in a kind of an unfortunate position. It was, they could have easily, the lawyers could have easily gone to family court and said, he doesn't need this. They could have presented a friendly capacity evaluation by a psychologist, by a social worker, and said that really, if you look at it, he, on the merits, takes care of himself, and therefore this is no longer necessary. They didn't do that. They opted to go to district court to bring a constitutional rights challenge and to sort of pursue a paradigmatic judgment from sort of the highest court in the land. Article 12, is open to a lot of different interpretations, unfortunately, and that's the reality. And so it's difficult under the Mexican constitutional law to prove that there is only one true, correct interpretation of Article 12, and that is incompatible with the domestic law. So what they didn't really have the elements to do what they sought to do. And as a general matter, I'm personally not convinced that courts are the best way to achieve overarching change in affecting this shift from substitutes to supported decision making. It's tough. Any caregivers or family members or persons with intellectual disabilities who are present will know that for someone who needs support to make decisions, providing that support oftentimes is cumbersome, requires just extra effort, and it's unclear in certain situations when I'm substituting a person's decision-making ability and when I'm supporting it, when I'm speaking for the person or whether I'm helping him sort of articulate his own views. And so there's to expect the court to sort of legislate from the bench, as it were, in this case, which was the sort of the objective, is probably not the best way to bring about these sort of changes. Maybe on an individual level, if someone wants to get out from guardianship, of course that should be litigated. But as a general matter, to make a sweeping pronouncement regarding what does Article 12 mean and not mean, it's a lot of different. There's a lot of different people who could be affected by it in different ways. One big example. After this case, there was a reform project to try to reform the Mexico City guardianship law. And there was a number of people who wanted to do away with guardianship entirely. And one of the working group sessions, I asked, well, I've spoken with some judges about this, and they say that even though statistics aren't available, the majority of people that are involved in these guardianship proceedings are not people with intellectual disabilities who are young, but we're talking about
senior citizens, people who are at the end of their lives, who because of dementia or other types of conditions have lost their previous capacity. And the different populations present different issues. And so I asked, we're all disability groups and disability rights talking about guardianship, which at least in Mexico is applied both to the aging population as well as to persons with intellectual disabilities. So, is it appropriate for us to really be trying to dismantle a legal institution that affects at least two different groups when the other group is not there? Nothing about us without us, that sort of, that thing. It was a question that my colleagues didn't have a real answer for, and so it's complex. And so I'm not convinced that a similar follow-up case, and there fortunately are similar follow-up cases, will do the job in an effective way that will benefit anyone. I sort of already alluded to this, but as to the Supreme Court or the Mexican court's bet that guardians can be sort of the new torchbearers of supported decision making, I'm not sure that is possible. A name change might be helpful. There's no training in place from part of civil society or from part of the government to teach guardians or supported decision makers what is substitute and what is supported decision making. There are no models in place in Mexico to provide information to help people do that. If often a parent or a family member who becomes a guardian is an engineer or a doctor or a construction worker. It's not someone who necessarily has human rights training or much less CRPD training. And it would be a good thing for someone who's a big part of their sort of future is going to be making decisions either with or for or in conjunction or to help make decisions with someone with intellectual disability, to have some training, some orientation on that. And so the court in other instances, the Mexican Supreme Court has been sensitive to the need for training in issues of inclusive education, preventing bullying, for example. And in this case, it really sort of didn't get at that. And so it's just a simple proclamation that there's this new, concept, and that the old players will play this new game, is kind of, I think, a little bit of wishful thinking. And then lastly, the good news is, I think at least, that comes from this case, and why I see it as a qualified victory, is that I've learned of at least 2 other cases where family court judges have applied the new criteria that the court established very rigorously in order to, and they didn't remove people from guardianship, but they limited guardianship petitions to narrow areas. In one case, it was someone who needed a cancerous tumor removed from her, and she was she lived in an institution. She didn't have any family members, and the public ministry had sought guardianship over her in order to make the decision, because the medical professionals who were attending her determined that she did not have the capacity to provide informed consent that was necessary to undergo the operation that she needed. So in that case, the public ministry requested that the guardianship order be limited to healthcare decision. Not only healthcare decision specifically, but this healthcare decision, so that it would be a one-time, one-off guardianship that would not apply for 2 years or any time in the future, but just related to this medical issue. And that was really only because in this state, which is called Nuevo León, they have a disability ombudsperson who sat down with the judge, explained all this CRPD, Article 12, and Ricardo Areir stuff, and invested time, and framed her petition
in that very narrow way, and also convinced the family court judge, who hadn't heard of this stuff, to basically interpret the state guardianship law in a really, really novel way for the first time. And so that was possible. In another case that I love, it was actually an appeal of a guardianship decision. And so, we have a very oh yeah. Oh, I'm sorry. I'm done. I'm done with this. But it was an appeal, and someone was put under guardianship, and the appellate, the family appellate court of appeals said, no, I'm going to limit this to just financial decisions, because really that's what this the primary concerns of the seeker of guardianship is. And generally in Mexico, guardianship decisions are about like maybe, I don't know, 5 pages. This was, this decision was like 80 pages long. It was wonderful to read. It just applied a great deal of scrutiny to all of the medical evidence, all of the capacity evaluations by psychiatrists and psychologists that were provided to justify the need for guardianship. So I'm hopeful that with the continued support of civil society, that Mexican judges will be in a position to apply these new criteria in a way that gets Mexico a little bit closer to Article 12 implementation on a day-to-day basis. And I think that's really the big take-home for activists and organizations here, that with even unsatisfactory legal standards, simple awareness and sensitivity and hard lobbying by activists like yourself can go a long way and can make a big impact. So with that sort of reflection, I'll close. Thank you. I'm sorry for robbing too much time. No problem. We have a short time because of the sessions. Thank you, Hezi, for this interesting case of Ricardo there, and much controversial. Yeah. We have İdil Işılgül, Professor Dr. İdil Işılgül, for a short brief summary. Çok teşekkür ederim. Hakikaten çok enteresan bir örnek. Tek bir şey aslında söylemek için söz aldım. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin taraf devletlerce uygulanmasını denetleyen bir komite var. Bu komitenin birden fazla fonksiyonu var. Bunlardan bir tanesi taraf devlet raporlarını değerlendirmek. Yani her devlet taraf olduktan sonra belli bir süre içerisinde her bir maddeyle ilgili olarak yaptıklarını, yasal düzenlemeleri, yargı uygulamasını vesaireyi anlatıyor. Bu çerçevede Matthew konuşurken Meksika'nın raporuna baktım. Nitekim komite 12. maddeyle ilgili olarak gerekli güvenceleri sağlamadığını söylemiş. İkinci olarak da bizim daha çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bildiğimize benzer bir fonksiyonu var komitenin, bireysel başvuruları almak. O nedenle de bu tür başvuruların eğer sözleşmeye ek ihtiyari protokole taraf olmuşsa ilgili devlet, ki Türkiye taraf, eğer bireysel başvurucu ulusal düzlemde mahkemelerden gereken hukuka uygun yanıtı alamazsa, o zaman Engelli Hakları Komitesi'ne başvurup bireysel başvuru yapıp oradan gerçekten devlet hukuka uygun davranıyor mu, davranmıyor mu, buna ilişkin bir karar alması da mümkün. O nedenle hukuki çabalar aslında sadece ulusal mahkemelerle bitmiyor. Bunun komiteye taşınması da mümkün. Çok teşekkür ederim.